Yes, good morning, everyone. So today I'm talking about, there is a concept is called as a decorator concept. This is very important concept as well as it will be applicable while writing a test cases in Pytest concepts. Firstly, define what exactly decorator. What exactly do you decorate yourself? Do you decorate yourself? What do you mean a decorator? Changing the behavior of the function without modifying function. Yes. Now this is very important. If we decorate a function such a way that the actual behavior of the function does not change, but it will add some kind of a decoration. So which requires during certain situations, like absolutely. Decorator is applied over functions. If we apply decorator on function such a way that function actual behavior does not change, but we will add some additional functionality. This is the definition of a decorator. Clear? What are the, absolutely, what are the types of decorators you are going to apply? Decorators in Python. One is fixer decorator. Skip. Grouping. Parameterize. Static. Yeah. So firstly, we'll go with a fixer. Fixer is declared as @Pytest dot fixer. This is how we declare as a decorator. As decorator. Fixer decorator will make certain code or variables or objects are fixed. They will be used at many situations, as reusability code. Clear? Right? So
Next, similarly, I'll be talk with a skip also. Let's go ahead with a fixed decorator. Right. So now within the Selenium, we create there is a file conftest.py. This the name of the file is fixed, isn't it? Otherwise, you can create a Python file too. Conf test. Conf is nothing but configuration testing file .py. See here we are going to use, there is a concept is called as a reusability code. The conf test is going to become a modularity module. From there we are going to call it returns a value. Module, what exactly it will do? It is having a definition of the function, definition of the method. It will be called somewhere else. Yes or no? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను? Conf test file is able to hold global code or global objects. They can be used as reusability. Correct. Conf file చాలా ఇంపార్టెంట్ టెస్టింగ్ రాసేటప్పుడు. ఇప్పుడు దీంట్లో obviously we are going to import Pytest. We are going to import Selenium from Selenium import WebDriver. Isn't it? Okay, then next I'm going to declare there is a method. How you are going to declare def? Because conftest.py is the file which is going to have, it is a module which is going to have a methods. Def, there is a method is called as a setup. There is a method is called as a setup method. Okay, where I will be make this particular method as a fixer method. Let's @ Pytest dot fixer. You see, there is a method is called as a fixer method. Yes or no? In order to make this setup method as what? The method is going to be a global. What is going to global? In previous program, what I have demonstrated to you that there is a demonstration. Where is that Pytest theory? Yeah. Right. In this method, we haven't used a driver program, but in this method, you see, every time whenever you going to write a program, we are going to set up the driver, right? In every method, we have to call Facebook method, Instagram method, PHP method. This code is going to be, redundant or not? Redundancy means what? Same duplicate code. In this method also, we have to call this method. Next also, we have to call this method. Likewise, redundant code is going to be there. Why don't you make this particular code as a part of the conf test? ఈ conf test లో నేను ఈ code రాస్తాను ఇక్కడ. Right? So right now, write down. What exactly we'll do here? Driver is equal to WebDriver dot edge, where you are going to set up, you are going to locate where exactly your code is there. Drivers edge message.exe. Yes or no? So afterwards it will be written. It will be
return driver. You are going to return the driver. అంటే ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ని మనం ఇంకొక ఫైల్లో కాల్ చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. Now that's all. Now that's all. What I'm doing here is that I'm going to create, there is a module. Module ante verify. Module, and moreover, we are going to use the Pytest method, right? We have to call test underscore module1 to call Conftest. ఇలా మీనింగ్ఫుల్ గా రాసుకోండి. ఇదొక ఫైల్. ఇంకొక ఫైల్ సేమ్ రియూజబుల్ అని తెలియాలి కదా మనకి. టెస్ట్ అండర్స్కోర్ module2 underscore to call Conftest. ఇంకొక ఫైల్ తీసుకోండి. Because everybody, whoever want, same Conftest file is going to be called. ఎవరు కాల్ చేసినా దాన్ని కాల్ చేసుకుంటే రియూజబిలిటీ కోడ్ అని చెప్తాం మనం. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. సో టెస్ట్ అండర్స్కోర్ module3 underscore to call Conftest. క్లియర్? నా ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు module1కి వచ్చేయండి. module1కి వచ్చి ఏం చేస్తారు మీరు? సేమ్ ఫ్రమ్ ది సెలీనియం import WebDriver. From the selenium dot WebDriver dot com dot by obviously import tag, isn't it? So as we are using here Pytest method, obviously you have to use a Pytest also. Import Pytest. Now there is a class concept. Class P capital underscore probably login. Yes or no? Now here we are going to write definition test underscore login. Okay. Here in this bracket, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ కి కాన్ఫిటెస్ట్ మధ్యలో రిలేషన్ పెట్టాలి కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ద సెటప్. ఇదేంటి? సెటప్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది మెథడ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ యాజ్ అ పారామీటర్ ఫర్ ది మెథడ్. ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నామంటే సెల్ఫ్ డాట్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ్రైవర్. అంటే ఇక్కడ ఇందాక ఇక్కడ రాసాం రిటర్న్ డ్రైవర్ అన్నాం, గుర్తుందా? ఇక్కడ ఈ సెటప్ అనే మెథడ్ ఇక్కడ కాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కాల్ అయి ఇక్కడ మనము రిటర్న్ చేస్తున్నాం దాన్ని. ఎస్ ఆర్ నో? సో సెటప్ సెల్ఫ్ డాట్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్. అంటే ఈ లైన్ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ సెటప్ అనేది నేమ్ ఆఫ్ ది మెథడ్ పారామీటర్. వీఆర్ అసైనింగ్ దట్. ద నెక్స్ట్ వర్డ్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము? ఈ మెథడ్ లో మనము ఆల్రెడీ డ్రైవర్ మనకి బ్రిడ్జ్ అయింది. ఇప్పుడు మనము సెల్ఫ్ డాట్ డ్రైవర్ డాట్ గెట్, వేర్ వీఆర్ సపోజ్ టు కాల్ https dot sasdemo.com. Yes sir. Now obviously self dot, obviously you can write maximize the, or self dot driver dot maximize window, obviously self dot, or also time dot sleep
6 seconds. Then obviously self dot driver dot close. So ఎప్పుడైతే మెథడ్ అయిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ బ్రౌజర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. దర్ ఈస్ అ క్లోజ్ మెథడ్, దర్ ఈస్ అ క్విట్ మెథడ్. మీరు రెండింటికి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రాయండి. హలో, ఎస్. ఓకే, అని మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కాల్ చేయట్లేదు. దాన్ని ఒకసారి నా ఫోన్ నుంచి ఎక్కువ చేసి ఉంటాను కదా సార్, అందుకని లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. మేబీ నా ఫోన్ నుంచి చేస్తాను ఇట్లా అన్నాను సార్ వాళ్ళకి. ఏం చేస్తుందండి? లేదంటే మళ్ళీ నేనే చేస్తాను సార్ ఒకసారి. ఇన్స్టా క్యాంపెయిన్ నుంచి ఒక 5 మెసేజ్ వచ్చింది సార్. సిలీనియం ఏఎన్ఎంఎల్ పేటెంట్ ఫేస్ మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేశాను, కాల్స్ చేశాను సార్. ఒకసారి స్కూటీ తాగండి. Right. Now similarly we are going to write there are n number of methods can be written. Definition, same test underscore login Facebook, same setup, same. We just try to write the same similar lines, copy, paste. Here we try to change that. Facebook.com. Yes or no? Now similarly, definition, test underscore login Google. Yeah. Setup. So now there are three methods you have written. Copy all the entire the code, try to paste in module 2. But here, this is completely different program. Nothing would happen. Same program will execute. But you treat this file is different. వాళ్ళకి ఇది అవసరం ఉంది. సో కాన్ఫ్టెస్ట్ లో ఉన్న దాన్ని కాల్ చేసుకుంటారు. Similarly, if you go with a module 3, where is that module 3? Yeah. మీరు కావాల్సింటే ఇంకా you can change the code. Module 2. SAS demo అలా కాకుండా వేరేది పెట్టండి. తర్వాత ఫేస్బుక్ కాకుండా వేరేది పెట్టండి. బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, I wanted to make sure that whether will you be able to use the Conftest code object, whatever it is returning a driver, is able to utilize in other files as a reusability code or not అనేది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు. అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫిక్సర్ కోడ్, ఫిక్సర్ డెకరేటర్ ఏం ఉపయోగపడుతుంది మీకు అనే దాని గురించి ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నాను నేను. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎక్కడ ఉంది అది? ఎస్, దిస్ వన్, రైట్? నాట్ దిస్. Yeah, this one, right? Yeah. So always, whenever you execute the Pytest related programs for automation testing, you cannot execute just like right click on this. We have to go to the terminal. So just go to the terminal, right? So currently,
So currently we are up to Python project. So we have to reach to the place where our program is available. So from the Python project, we have to go to the Pytest space -v-s, where we supposed to go to the Selenium is the directory, which is a package under which we have a program called as test_module1_2_call_conftest.py. So you have to call that particular program module1 to call conftest.py. Yes or no? Let me execute. If it is running properly, then we can say that, yes. Just we are opening the file and it will be get closed after 6 seconds. Now you have to implement rest of the program to log in. ఇలా మనం అట్ ఏ టైం 100 అప్లికేషన్స్ కూడా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఆ డ్రైవర్ ని రిటర్న్ చేసే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఒక ప్లేస్ లో పెట్టి ఫిక్సర్ అంటే ఆ కోడ్ ఫిక్స్ అన్నింటికి ఎక్కడన్నా 100 సార్లు ఇచ్చేసుకో. ఆ కోడ్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సెటప్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే చాలు. అది క్లియర్? ఓకే. సో నా ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఇప్పుడు 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. 3 మెథడ్స్ పాస్ అయిపోయినాయి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ 2. Same. Go to terminal. Isn't it? Now instead of module 1, it's module 2. Module 2, yes. This is another person. There also we wanted to call the same driver because you have made the whatever the setup method you have created to be written the driver program object to wherever they want. ఎవరికి ఎక్కడున్నా కాల్ చేసుకోవచ్చు. హలో హలో మీరు సేమ్ అలాగనే క్రియేట్ చేయండి. నేను మీకు ఫైల్స్ పెడతాను. లాను I'll be share in the WhatsApp group. Go to the project and try to create the same thing. What I'll do, project ఏంటి? ఎగ్జిక్యూట్ దాట్. ఇది అయిపోతే మీరు ఉత్త లాగిన్ ఉత్త పేజ్ ఓపెన్ చేయడం కాదు. ఇప్పుడు సాస్ డెమో లోపల లాగిన్ పేజ్ ని కాల్ చేసి యూజర్ పాస్వర్డ్ ని పాస్ చేసి లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అయిందా లేదా అసెట్ ట్రూ అని పెట్టండి. అప్పుడు లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. అలా నాకు ఒక 4 మెథడ్స్ రాసి పైటెస్ట్ తో కాల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయండి.
complete that.